So last section, we know how to declare strings and how concatenate the strings and different types of string methods in C sharp. So we know how to use okay different string methods and the purpose of those string methods. Okay, last section I explained you. Now I'm removing this closure. I mean this code I'm removing to you. So same code I given in a PDF. You don't worry. Okay, whatever I explained in a previous section, I given to you in a PDF. Now today we'll learn the conditional statements in a C sharp. Conditional statements. So we have a different types of statements. One is a if condition. Second one is a if else condition. And third one is a if else if and else condition. Okay. So these condition used to check the data while we are inserting into database. Okay. So what is the use of these if conditions in real time where we'll use? So in real time, we'll use these conditions very frequently. Okay. For example, we have a registration form. Okay. So in text box, I given a enter your age and you enter the 200. So 200 is not a valid age. So, but still user entered that number. Now I want to show error message to the end user. Please enter valid age. So before that, I need to know what number he entered in a text box. So I have to read that value and I need to verify the condition. So with the help of these if condition, I can check what is the user entered the value. Okay. So in that scenarios, we will use the if conditions. Now how to declare the syntax? What is the syntax of a condition? If, okay, if I have a two variables, int a equal to 10, okay, int b equal to 20. So we know this integer variable how to declare. Now I want to check this a is greater than b or b is greater than a. With the help of this if condition, I can check. Okay, a greater than b. So what is the meaning of this one? The value of a is greater than b. Then I want to display some message to the end user. So console data write line use semicolon at end of the bracket. A is greater than b. Okay. Then I want to print these two values. Okay. Now what I want a the value equal to is a zero position, b equal to one position. So value a comma b, and I want to write a one more if condition. If b greater than a. Okay. Copy this line, paste here instead of a b greater than a, and change the value position. Now put a breakpoint here and then run our application. So why I'm doing this breakpoint, right? So in real time also,
how the code is executing, okay, internally we have to know. So then only we can write a code, okay, if there is any issue. So without a breakpoint, it will run and it will give the output. But inside what happening, we don't know. So as a developer, we have to know how the code execution is going on. So that is why we have to put a breakpoint and click this F10 icon. So it will execute line by line. Now just mouse over on A. Now see the value A is 10. Okay. Now click on F10. Mouse over on B. Now B equal to 20. The value is 20. Now first condition A greater than B. So A is a 10, 10 not greater than 20. That is why this condition fail. It is not going inside. Okay. Now click on F10. Now it is going inside because B is a 20, A is a 10. Okay. The condition is true. Now click on F10. If you see here, B equal to 20. Okay. B is a greater than A because A value is 10. Now I'm closing this one. So this is a one way to write a if condition. So if you observe, I written it two times if condition. I don't want to these two conditions. Okay. Instead of this if one more if condition, I can write a else block. So another way to write if condition. So I'm copying this line, paste here. Okay, instead of writing one more if, I'm writing a else block. Okay, now copy this line, paste here. So then what is the difference between this first if else? So I'm putting breakpoint here. Okay, so it will execute. Now I'm running the application. I will show the difference if you write two times if conditions and I return only one time if condition and else condition I return. Click on start button. Now click on F10. Okay, now if you see it is checking the condition if condition. The condition is true or false. It is checking here. Now click on F10. Condition is failed and click on F10. Yes, condition is true. Okay. Now, if you see here, it is checking again if condition. Click on F10. Now, this condition is false. That is why it is not executed. Immediately it is coming to the else block. Okay. Once this is condition, if condition is a fail, immediately it is coming to the else block. If you observe here, I didn't return any condition. So the time saving is very quickly it will execute. In real time scenario also, we have to write this if condition and else condition instead of writing two if blocks. Then if you write two if blocks, what is the problem? It will verify that condition every time. Okay. Whenever we run the application, it has to verify these two conditions every time. So instead of verifying these two conditions, okay, in our scenario, it is not required, right? It is not required to verify this condition. So I'm writing the if condition and the else condition. In else condition, I did not write any condition. Directly it will execute and it will print a value here. Okay. So this is one way to write this if condition and if else condition. Can I rewrite this code in a different way? Yes, we can rewrite this code in a different way also using same if condition.
So same condition. Okay. Now I'm taking this. Okay. If B is greater than A, okay, B is greater than A, then print this condition. Else I can write this condition. Control C, Control V. So in this way also, same condition we are returning. But previously I written I checked the condition A is greater than B. So here I am checking the directly B greater than A. Any condition is true. If you check A is greater than B or B is greater than A, we can write that way or this way. So any condition, but finally we are writing only one if condition and one else condition. So both ways we can write this code. So some people like to write a first one. Some other people like to write a code this one. So finally the intention is, so we have to check the condition. We have to check the condition. We need to display the message to the end user. Now, if I run the application, it will print the same output, but the way of written code is different. Now see, same output is it is displayed, but the way of writing condition is I checked first time two if conditions. Okay, that is a true. And second time I checked A greater than B and then else block I written. And third way, instead of checking A, I directly check the B greater than A and then else condition. So I just rewritten this code in a reverse way, but the output is the same. So like that, we have to know the how if conditions in a C# will work. So this if condition is nothing but we are verifying the some conditions. Based on that, we have to display the message to the end user. As of now, if you have any doubts, please ask me now. I will clarify you. హలో చెప్పండి. మనం ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ రాసినప్పుడు బి అవును. ఇంకా ఏని మనం 1 అండ్ 0 ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం? ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు చూసారా నేను లాస్ట్ టైంలో చెప్పాను ఈ వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయడానికి ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ లో పొజిషన్ ఇస్తున్నాం అనమాట. జీరో పొజిషన్. జీరో పొజిషన్ ఇక్కడ ఏముంది? బి ఉంది. అంటే బి వాల్యూ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇది వన్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఏముంది? ఏ ఉంది. అందుకని ఏ వాల్యూ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. సో జస్ట్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయడం కోసం ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తాం. నేను ఫస్ట్ సెక్షన్ లోనే మీకు చెప్పాను ఇది. సో మనం ఎప్పుడైనా వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలన్నప్పుడు ఈ కామా తర్వాత ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ అనమాట ఇవన్నీ. ఇది 0, ఇది 1, దీని తర్వాత ఇంకొక వాల్యూ ఉంది అనుకోండి, అది 2 అవుతుంది. సో ఇట్లా ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో ఆ వాల్యూస్ ఇచ్చేసి ప్రింట్ చేస్తాం. ఓకే. ఇంకా మనము స్ట్రింగ్ ని ఇంటీజర్ ని ఇంటీజర్ లో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు 2 ఇంటూ ఇంట్ 32 అని వస్తుంది కదా, అక్కడ చాలా అవును. ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, 16 కూడా ఉంది. అవన్నీ ఎందుకు? అవును. సో అవి ఏంటంటే 2 x 32 ఉంది, 2 x 64 ఉంటది. ఓకే. సో అది ఎందుకంటే వాల్యూ బేస్డ్ ఆన్ సైజ్ ఆఫ్ ది వాల్యూ వీ కెన్ యూస్ 32 ఆర్ 64. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ టేకింగ్ ద ఏజ్. ద ఏజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ బిట్వీన్ 100 below only. In that scenario, we can take into 32. Okay. Sometimes our phone number will give in a string. So we have convert that string into integer. So in that scenario, we have to use the convert data 64 because the length is more, the value is more, right? So it is a 10-digit number. So in that scenario, we have to use a 64. ఓకే. ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము? ఇఫ్ కండిషన్ ఎలా రాయాలి, ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ ఎలా రాయాలో తెలుసుకున్నాం. సో ఫైనల్గా ఈ పర్పస్ ఏంటంటే వాల్యూని చెక్ చేయడం కోసం ఇఫ్ కండిషన్, ఎల్స్ కండిషన్ వాడతాం. సో తర్వాత మళ్ళీ మనకు వేరే కండిషన్స్ ఉన్నాయి. అదేంటి అంటే ఇఫ్, ఎల్స్, ఇఫ్. ఓకే. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ద కోడ్. ఓకే. If
if A greater than B. Okay. Then I want to print this condition. Okay. And then else if B greater than A. Okay. I want to print this condition. So I will explain what is the meaning of this one. If A greater than B, then the condition if it is a true, it will come inside the if condition. And this else if it don't check this condition again. If we are using the if else if condition, it don't check this else if condition again. Okay, if it is a fail first time, means this condition is a false, then it will check the else if condition. Okay, and then it will come inside this one and it will print. Okay, now we'll see the how it is working. I'm stopping the debug. Save this one changes. Click on the start button. Now click on the F10. Okay, now if you see here, if A greater than a B, it is checking this if condition. Click on a F10. Condition is a false because the A value is a 10, B value is a 20. So this condition is false. It is not going inside of this one. And then it is checking the else if condition. Else if condition, it is a checking. Now click on F10. Now see it is coming inside this second condition. It is printing. Okay. Now condition is same output we are able to print. Now what I'm doing, I'm just changing the value of A and B. Now value A is 100. Value B is 20. Now run this application again. Click on F10. Now condition is true. And if you see here, it is checking the again B because we written one more if condition. Okay. Now if you see value is greater than B, that is why it is coming inside. And then put a breakpoint here. It is the don't check this else condition because we didn't written any logic. And this, if it is executing this one, okay, no need to check this else condition here. Now click on F10. Okay, it is printing. Click on F10. Now see, it is not come inside of this else condition. Okay, now it is checking this B. Now click on F10. Now immediately coming into the else condition because this condition is false. Now the value of B is 20, value of A is 100. So this condition is false. That is why immediately it is coming into the else block. Click on F10. Okay, now check this. It is printed. Now, if you observe here, this condition is not checked. It is going inside of this if condition and this else condition is not checked. So if you are writing this else if, we can write multiple else if conditions. Once any one of this condition is true, second statement, it won't check and it will skip that statement. It will skip and it won't check again. Now click on continue. Now see value is equal to 100. So A is greater than B because B value is 20. Now I'm closing this one. I'm writing one more else if. So we can write a multiple else if block. For example, else if
Okay, else if I'm writing 100 greater than 200 or 2,000. So this condition is a true or a false. I'm writing 1000. So this condition is a true. Even this condition is a true. If it is first condition is executed, this else if it won't check. It will skip this condition. Now I'm just to copy this line, print here. Okay. Now what I'm writing 1000. So I'm removing this A comma B here. Save and put a breakpoint here. If this condition is true, okay, this else if and else if condition it won't verify. Click on continue. Click on start. Click on continue. Click on F10. Now if you see, if the first time it is verifying this the condition. Okay, if it is a true, this condition it won't check again. Click on F10. Condition is a true. Okay, it is going inside. Now it don't verify this else if condition. Now click on F10. Now see immediately it is a terminated these two conditions and directly skip these two conditions and come outside of this if condition. Click on continue. Now see now value is printed. Now to verify this again, I'm changing the value of A. A is a 10, B is a 20. Now run this application again. So like this, we have to test our application. Then we will understand what happening this code inside. Now see, click on F10, F10. Now, if this condition is a false, okay, it will verify the second statement. If second statement also in false, it will verify the third statement. Okay, up to it will verify the multiple statements. Okay, if finally if it is not satisfied any condition, we can write a else block. Now if I click on F10, condition is a failed because A value is a 10, B value is a 20. That is why it is not going inside. Now click on F10. Now condition is a true. That is why it is going inside, and it will skip the this else if condition. It want to verify now. Click on F10. Now see, now it is not verified this condition. Okay. So if any one of these statement is true, it won't verify the next statement. It will skip that statement. So in this scenario, we have to write a if, else if, multiple else if statements we can write. For example, if all these statements are false, then I want to print one default message. Okay, the condition is not satisfied. Now I can write one more statement. I keep it the same and copy this one. So for your understanding, copy this. Before else if in the also condition. So this else condition will work like a default value. I'm writing else console data write line. This one. Just adding some static value here. 10 greater than 20.
condition is a false. Here 20 is greater than 30. Here 10 is greater than 200. Okay, and remove these values. So how this condition will work? So I want to display something instead of this. I'm writing 10. Now save this one. Put a breakpoint here. Okay. If any of this condition is true, it will verify all these conditions. If all these conditions are false, then it will come else block. Click on start. Now click F10. Now if you see, this condition is verified. Okay, this condition first time is false. That is why it is coming to the else if condition. Now click F10. Now this condition is true. That is why it is coming inside of this else block, and it will skip this else if. It will skip that one. Click F10. Now condition is verified first time. Condition is false. Now again it is verified the else if. Okay. Now condition again false. It is verifying third if else if. So we can write multiple else if blocks. Now it is verified again this one. Click on F10. So this condition also false, and finally it is coming into the else block. Click on continue. So all conditions are false. So when to use this else if, that is a question here. So for example, user entered age. So I want to display based on age. For example, if you enter 10, then I want to display some message to the user. If you enter 20, I want to display some message to the user. If you enter 30, then I will display some message to user. But I am verifying finally only one value, that is the age only. So in that scenario, instead of writing multiple if conditions, I can write if else. So if any one of condition is true, I don't want to check multiple conditions again. So if you're checking also, it is a time waste process. So in that scenario, I have to write else if conditions. Okay, if all these conditions are not satisfied, then I want to display some other message to the user. That is called a else block. If all these conditions are false, it is coming to the else block. So like this, we have to write a if conditions, if else conditions, if else, and then finally else conditions. You cannot write like this. So this is called a conditional statement in a C#. Now we have some other conditions like a switch statement. So this switch statement also will work like same if else if there is no difference. But some people will write this if else if condition, and some other people like a switch statement. So there is no difference, but depends on developer interest. Okay, they will write switch statement. For example, if value a, we have a value. Okay. Now the value of a is 10. Now if it is a 10, then I want to print one message. So we have a case statement. Okay. Case console data
right line, value is 10. Value is 10. So where we are verifying this value? We are verifying this value here. Okay. 1 minute. You can write a break statement. So this is the syntax. We have to write a switch statement. If value A, I can give anything and I am verifying the value is 10. So here also we are verifying. Okay, we are checking this condition. If 10 equal to value A equal to 10, then I can write a message here. Same here also. If this value 10, then I am printing this line console dot write line value is 10. I can write one more condition. Case 20 console dot write line. Okay. Value is 20. Then we have to write a break. And then we can write a one more case. So we can write a multiple case statements. So that is depends on our requirement. Console data write line value is 30 because I'm verifying to 30. Okay, and then I write a break. If all these conditions are false, for example, if I given a is 100, but I verified a 10 or 20, 30. If all these values are false, that means all conditions are false. Then I want to write some default message. Okay, console data write line your value is okay and open break and here. So put a breakpoint here. So it will we can check how it is working. Now click on start. Click on continue. Click on F10. Okay. So you also put breakpoint and you know how it is working. Okay. Then only you can understand the coding, how internally code is executing. Like that, we can write your own multiple conditions. Okay. Now, if you see value A is 10, click on F10. Now it is directly coming to the case first statement because we are checked that value is 10. So it is printed and it won't check all these conditions again. Okay, it don't check these conditions again. Now click on F10. F10. So directly it is kept these lines. So this switch statement and this if else if statement are same. Click on continue. Now see value is 10. So like this, we can write a switch statement and else if statement. Some people will write a okay else if statement, and some people will write a code switch statement. So depends on a developer interest. They will write any code, but the same will work same purpose. So there is no difference between switch statement and if else if statement. So these are the conditions we have in a C#. Okay, and then we have a loops in a C#. That is very very important. This switch statement if conditions. Okay, loops in web applications will write these conditions frequently. Okay, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఇప్పుడే చెప్తాను. శివ గారు చెప్పండి
చెప్పనండి. డైనమిక్ వాల్యూస్ ఏ, బి అలా ఇచ్చినప్పుడు పొజిషన్స్ ఇవ్వాలా మ్యాండటరీగా? యువర్ వాల్యూస్ 0, ఏ, బి లైక్ దట్. ఇక్కడ అవును. అవును. ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే ఈ వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ వాల్యూలో 10 ఉందనుకోండి. మీరు ఈ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం 0, 1, 2, 3 అట్లా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఐ మీన్ డిపెండ్స్ అన్న రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు నాకు ఒకటే వాల్యూ ఉంది కాబట్టి నేను జస్ట్ 0 అని ఇచ్చాను. ఎందుకంటే ఒక వాల్యూ ఉంది. అది 0 పొజిషన్‌లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చాను. కానీ డైరెక్ట్ ఇవ్వకుండా కూడా అవ్వదా? పొజిషనింగ్ మ్యాండేటరీ అవ్వదా? డైరెక్ట్ ప్రింట్ చేయొచ్చు కదా పొజిషనింగ్ ఇవ్వకుండా. పొజిషన్ ఇవ్వకుండా ఇప్పుడు స్ట్రింగ్‌లో ఇచ్చామనుకోండి. అప్పుడు అది ఏనే ప్రింట్ అవుతది. వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే స్ట్రింగ్‌లో ఉంటది కదా ఇది. ఆహా! ఓకే. ఓకే. ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఏ అని ఇస్తే అది ఏ అనే ప్రింట్ అవుతది గానీ, ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వదు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏ అని ఇస్తాను. ఓకే. ఇప్పుడు చూసారా అది ఏ ప్రింట్ అవుతది గానీ, ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వదు. ఓకే. అంటే డైనమిక్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు వి హావ్ టు గివ్ అవును. పొజిషన్. అట్లా పొజిషన్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే. డైరెక్ట్ ఇలా నంబరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ బ్రాకెట్ తీసేసి ఇక్కడ 10 ఇచ్చాననుకోండి. ఇక్కడ డైరెక్ట్ 10 ప్రింట్ అవుద్ది. అప్పుడు మనకు ఆ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ అవసరం లేదు. హ్మ్. సో, ఇది స్ట్రింగ్‌లో ఉంటది కాబట్టి, మనం ఏ వాల్యూ ఇక్కడ ఇస్తే అదే ప్రింట్ అవుతది. కానీ డైనమిక్‌గా వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలనంటే, అలాంటి టైంలో ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ యూజ్ చేసి ఓకే. దాని పొజిషన్ ఇక్కడ మనకు 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి. ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్‌లో ఉంది కాబట్టి 0 పొజిషన్. బి ఉందనుకోండి, బి పెట్టేస్తే అది సెకండ్ పొజిషన్‌లో ఉంటది కాబట్టి, ఇండెక్స్ పొజిషన్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది కాబట్టి 0, 1, 2, 3 అట్లా ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే. షూర్. థాంక్స్. ఓకే. ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? హలో! వేరే వాళ్ళకి ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? భరత్ గారు, దివ్య, మహేశ్వరి, స్వాతి, సిమన్న. ఓకే. ఓకే. So, now we have a loops in a Shasha. Very, very important. We'll use in a web applications. Okay. While iterating the data, we have to use a loops. I have a for loop. So how to write a syntax for loop? For okay. For example, I want to print 10 values. 1 to 10, I want to print. So to print 1 to 10, I have to write 10 times console.write line. Okay, value 0, 1, 2, 3. For example, I have 100. I want to print 100 values. Then 100 times I have to write a console.write line. Then I can display that message to the end user. But that code is a very bad way to write. So we cannot write that hundreds of lines. Okay. So with the help of loop, I can write single statement and I can print multiple values. How many values you want to print? Now the syntax is int a equal to 0. That means the position is a 0 position. And then I, because we initialized the value to I. So now the value I is a 0. Now it will verify this condition. I less than 100. Yes, 0. I means 0, right? 0 less than 100. Condition is satisfied. Then it will come inside the for loop. It will print console data write line. So I am printing the I value. And then it will I plus plus. That means it will increase the 1 value. Now I becomes 1. And then again it will check this condition. I less than 100. I means 1. 1 less than 100. Condition is true. And it will print I again. And then it will come to this I plus plus again. And I value is 2. 2 less than 100. Yes, condition is true. And it will come inside the for loop and it will print. So like that, it will verify this condition up to this condition is satisfied. Okay. And then if condition is 100, I 100. So 100 less than 100 condition is false. So that value it won't print. Now we will check this condition, put a breakpoint and remove the 10. Okay. You can give any number. So that is not matter. Click on continue, continue.
Now, if you see I value is a 0, click on F10, I printed, and then it will come to I plus plus. Click F10. Now see, now immediately yellow color coming to the I plus plus. Now click on F10, and after that it will verify these condition. I plus plus means I is a 1. So 1 less than 10 condition is a true. Click on F10. Now I value printed, and immediately it will come again here. I plus plus. Now see, I plus plus. I is a 2. Now 2 less than 10 condition is a true, and then it will come inside the for loop. So like this, we have to verify it will print the I value up to 9 because I less than we given not given I less than or equal to. Now I'm removing this debug, click on continue. Now see it is printed 0 to 9. Why it is not printed 10? Because I given a less than, not given a less than or equal to. If I give less than or equal to, stop the debug, save, and it will print up to 10. Click on start button. Click on continue, continue, continue. Okay, now it is 0 to 10, it is printed. So the for loop syntax is, we have to initialize some value I. So you can give any value here. I given I. So I means index. Okay. In Shisha, the meaning of I is an index. So we can give any value like index. You can give the name. You can give J. You can give K. Any character you can give. Okay. It will take. That is not a matter. Okay. So wherever you are giving this I, so I'm giving the value is 0. That is why it is printed. If I change 2 or a 3, so it will verify first the value of I is a 3. 3 less than or equal to 10 is 3 less than is 10. The condition is 2. It will print a 3. And then I plus plus value is a 4. Okay. It will come up to 10. It will print, and whenever this value is 11, okay, 11 less than or equal to 10, condition is passed, and then it will terminate that if for loop. It won't print up that. Click on start button. Click on continue. Now see, value is starting from 3 because we given a starting value 3. So I given starting value 3. That is why it is printed from 3 to 10. Okay. Now it is a static value I given. I want to give dynamic value. Control C, Control V. So we have a value A. Okay. I'm assigning the value A. Now value A is a 10. Okay. So this is called a dynamic verifying. Dynamic checking for loop. This is a static because I given a static value. Save this one. Now I'm giving the position of 1 instead of 3. Now click on start. Now see, it is a second time it is printing 1 to 10. First loop it is printed 3 to 10. So to break this one, we can write a one statement in between that. Console data, right line, and giving the break. Save. Click on start. Plan continue, continue. Now see, first loop it is printed 3 to 10. Second loop it is printed 1 to 10. So like this, we have to use a for loop in a C#. And we have a
another loops also, while loop, do while loop, for each loop. Okay, if I explain you every time at a time, you will confuse. Tomorrow I will explain you do while loop, while loop, and for each loop, and then erase. So then you know the how to use the real time also. As of now, if you have any doubts, so please ask me. I will explain you again. అర్థమైందండి అందరికి? నాకు ఒక డౌట్ ఉందండి. చెప్పండి. ఇది కేస్‌లోనే మనం ఎక్స్‌క్లూజివ్‌గా బ్రేక్ అనేది యూజ్ చేస్తామా? అవును. కేస్‌లోనే వాడతాం. ఓకే. అది సింటాక్స్. అది సింటాక్స్ అన్నమాట. ఓకే. ఈ బ్రేక్ అనేది ఖచ్చితంగా వాడాలి. లేకపోతే మనకు సింటాక్స్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ బ్రేక్ రిమూవ్ చేస్తున్నాను. చూడండి వెంటనే నాకు ఎర్రర్ చూపిస్తది. ఓకే. సో ఖచ్చితంగా బ్రేక్ వాడాలి. ఓకే. మీరు కోడ్ రాసేటప్పుడు డీబగ్ మోడ్‌లో ఉంటారు. దానివల్ల యూజ్ ఏంది? డీబగ్ మోడ్‌లో లేకపోయినా గూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయితది గదా! కోడ్ రాసిన తర్వాత ఒకవేళ స్టార్ట్ చేస్తే. ఇక్కడ అహా! కాదు. ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకో స్టాప్ చేసి మళ్ళా రన్ చేస్తారు గదా! కోడ్. అవును. ఎందుకంటే స్టాప్ చేసింది డీబగ్ మోడ్‌లో ఉన్నప్పుడు నేను కోడ్ రాసాననుకోండి. అది ఒక్కోసారి కంపైల్ అవ్వదు. ఇప్పుడు మనం రాసిన కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదన్నమాట. ఓకే. అందుకని స్టాప్ చేసి కోడ్ రాసి తర్వాత సేవ్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి అప్లికేషన్. ఓకే. అది. అందుకని ఇం మనం చెప్పండి. ఇంకా మనం ఇక్కడ I++ అని తీసుకున్నాం గదా! అవును. ఒక్కటే ప్లస్ తీసుకోవచ్చా? లేకపోతే అది ఉత్తి 2 సింటాక్స్ అట్లనా? సింటాక్స్ ఇలా 2+ ఓకే. తీసుకోవాలి. ఓకే. సింటాక్స్ అది. ఈవెన్ ఇఫ్ ద నంబర్ ఈస్ గ్రేటర్ థాన్ 100 2+ తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మన సిట్యుయేషన్‌లో ఇక్కడ I ఈస్ లెస్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 అని పెట్టాం గదా! అక్కడ 1000 ఆ! పెట్టినా 2+ ఉంటది. మీరు ఎంత పెట్టినా అప్ టు ఆ వాల్యూ వరకు ప్రింట్ అవుతది. ఆ వాల్యూ కండిషన్ అయ్యేంత వరకు. ఇప్పుడు నేనిక్కడ 1000 పెడుతున్నాను. హ్మ్. ఓకే. సో, అప్ టు 1000 వరకు ప్రింట్ అవ్వాలది. ప్రింట్ అయింది. హ్మ్. సో, అట్లా మనం ఏ వాల్యూ ఎంత ఇస్తే అన్ని టైమ్స్ అది చెక్ చేసుకొని ఆ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తాం. ఓకే. థాంక్ యూ. అన్ని టైమ్స్ నేను డీబగ్ పెట్టి చూపించలే కాబట్టి 10 పెట్టాను. హుహుహు. సో, పు మన రేపు ఇంకా లూప్స్ ఉన్నాయి. వైల్ లూప్ ఉంది. డూ వైల్ లూప్, ఫర్ ఈచ్ లూప్. సో, అవి నేను రేపు చెప్తాను. ఒకేసారి మొత్తం చెప్పాననుకోండి కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతారు. అందుకని చెప్పట్లేదు. ఓకే. సో, ఎవరైతే మనకు ఈ సి షార్ప్ మన డాట్‌నెట్ ట్రైనింగ్ కన్ఫర్మ్ అవుతారో వాళ్ళని ఈరోజు ఈ గ్రూప్‌లో ఉంచుతాను. రిమైనింగ్ వాళ్ళని గ్రూప్‌లోంచి రిమూవ్ చేస్తాను. సో, నాకు ఆల్రెడీ కొంతమంది కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఈ గ్రూప్‌లోనే ఉంటారు. ఎవరైతే కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదో వాళ్ళనైతే గ్రూప్‌లోంచి రిమూవ్ చేస్తాను. చెప్పండండి. చెప్పండి. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి. నాకు అర్థం అవ్వడం లేదు. మెసేజ్ చేయండి. ఇంకా వేరే వాళ్ళకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండండి. సో, నేను రెస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ వచ్చేసి ఈరోజే గ్రూప్‌లోంచి రిమూవ్ చేస్తాను. సో, ఈరోజు నాకు తెలిసి నాకు ఎవరైతే రిప్లై ఇచ్చారో వాళ్ళే ఉన్నారు. రిమైనింగ్ వాళ్ళని గ్రూప్‌లోంచి నేను రిమూవ్ చేస్తాను. హలో.